ndabasuhuje inshuti bakunzi ba radiyo urumuri. Turi kuwa kane itariki 28 z'Ukwakira umwaka wa 2021, nkaba mbazaniye amakuru mu Kinyarwanda mwateguriwe kandi mugezeho nanjye Fabiane Mwita. Reka ariko mbanze mbagezeho ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ishyaka PDP Imanzi riyobowe na Deogratias Mushayidi ufungiye mu Rwanda ryahagaritse ku mugaragaro imirimo yose ya politiki ryakoraga. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi bwana Rashid Abdul Hakuzimana. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana hamwe n'abayoboke ba Darufa Umurinzi bagejejwe mu rukiko uno munsi, ariko ntibaburana kuko Maître Gatera Gashabana ubunganira yavuze ko bahawe amadosiye yabo uyu munsi mu gitondo, bityo ko batari biteguye. Abanyeshuri 312 b'abakene birukanywe mu mashuri kubera ko akarere ka Rutsiro gafite inkunga yabo katabishyuriye. Aya makuru uyegeranirizwa muri studio za Radio Urumuri na Aloise Simpunga, maze amajwi n'amashusho bikakugeraho bimeze neza. Ndamushimiye, ntujye kurero mu kanya ndagaruka nyakuzaniye yose uko yakabaye. Ikaze aya makuru reka tuyahere kuri politiki. Ishyaka rya politiki PDP Imanzi riyobowe na Deogratias Mushayidi ufungiye mu Rwanda ryatangaje ko rihagaritse imirimo yose ya politiki ryakoraga. PDP Imanzi ihagaritse imirimo yayo ya politiki mu gihe umuyobozi wayo Deogratias Mushayidi amaze igihe ari mu gihome mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo kubona itangazo ryashyizweho umukono na bwana Munyampeta Jean Damascene uba mu gihugu cy'Ububiligi, akaba ari we wari umunyamabanga mukuru wa PDP Imanzi, hamwe na bwana Jean-Marie Vianney Kayumba umuvugizi wa PDP Imanzi ariko akaba aba mu gihugu cy'u Rwanda, Radio Urumuri yavuganye na bwana Munyampeta Jean Damascene umunyamabanga mukuru wa PDP Imanzi, maze abanza kutwemerera ko ibiri muri iri tangazo ari impamo. Bumve ikiganiro twagiranye. Bwana Munyampeta Jean Damascene, uri umunyamabanga mukuru w'ishyaka PDP Imanzi, umutwe wa politiki ukorera mu mahanga. None twabonye itangazo rivuga ko PDP Imanzi ihagaritse imirimo yaryo ya politiki ryakoraga. Nibyo koko iryo tangazo ryavuye mu buyobozi bukuru bwa PDP Imanzi? Urakoze kubera icyo kibazo. Ntago ndabaza nkosora akantu gato cyane. Ntago PDP ikorera mu mahanga gusa, ikorera no mu Rwanda. Ndumvanye ku itangazo twasinye ko porte-parole wacu nako umuvugizi ari mu Rwanda, kandi na perezida wacu ari mu Rwanda, afungiye mu Rwanda. Ni ukuvuga ko ishyaka ryacu rikorera mu Rwanda, rikorera no mu mahanga. Ntabwo adari ko rikorera mu Rwanda kuko rikorera mu mahanga. Ibyo rero mwabonye muri komunike mu itangazo twasohoye nibyo ni ukuri. Nyuma yo gutekereza, yo kuganira n'abanyamuryango, yo kuganira na perezida wacu, twafashe icyemezo cyo guhagarika imirimo yacu ya politike kugira ngo turebe ubundi buryo twafasha abanyarwanda. Okay, murakoze turabyumvise koko PDP Imanzi rikorera no mu gihugu kuko n'umuyobozi waryo ariho ari nubwo ari mu buroko, turamwifuriza kuzavamo. None bwana Munyampeta, mwakwibutsa abatwumva igihe ishyaka PDP Imanzi ryari rimaze rishinzwe? Ishyaka PDP Imanzi ryashinzwe mu 2008 ubwo Mushayidi na bagenzi be harimo Karangwa Semushijari bashinze ishyaka kugira ngo begere abanyarwanda. Ni muri urwo rwego Daire Mushayidi yahise ava i Burayi ajya muri Afurika, ari naho yafatiwe, kugira ngo begere abanyarwanda baganirize, babigishe kubana, kugira ngo ibyahereye kera bidutanya bishobore kugira gute, bishobore kubonerwa umuti, noneho tubone uko tubaka igihugu cyacu kizima. Kuva rero icyo gihe
muri 2008 PDP yaragerageje gukora, ikorera mu Rwanda, ikorera hanze, tujya mu makoalisiyo menshi, ni ukuvuga ingaga nyinshi zihuriyemo n'andi mashyaka, dutanga umusanzu wacu, ariko nyuma y'iyo myaka 13 ishize twararebye dusanga inzira yo kurwanya ubutegetsi atari inzira itubereye twebwe muri PDP, idahuje n'ibyo twiyemeje. Turavuga tereka twiheze, twongere dusubire ku muzi wacu, ku biduhuje mu by'ukuri kurusha kurwanya ubutegetsi, noneho turebe uko twafasha abanyarwanda mu bundi buryo. Ni muri urwo rwego rero twavuze ngo nyuma y'imyaka 13 imishinga yose bayikorera evaluation, bareba aho igeze nyuma y'imyaka 2-5. Twe nyuma y'imyaka 13 nibwo dukoze umushinga mu 2003, nongeye nibutse 2013 twakoze iyi evaluation nayo, turavuga tuti ishyaka rimaze imyaka myinshi mu mahanga, reka tujye mu Rwanda, cyane cyane ko perezida wacu yarafungiye. Naho tweje mu Rwanda iragera ishinga ishyaka, tubona abanyamuryango benshi, tugerageza kwiyandikisha, baduha n'uburenganzira bwo kwiyandikisha, baduha uburenganzira bwo gukora kongere constituant, donc kongere ishinga ishyaka. Twaba kuyikoresha ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 2013. Hasigaye iminsi 3 gusa kugira ngo iyo kongere ibe, minisitiri aratwandikirana ko wari meya w'umujyi wa Sabo, aratwandikira atubwira ko urwo ruhushya twari twabonye arutwambuye, atanga impamvu y'uko perezida wacu afunze. Nyuma dukora ibyo bita rukurdo, tujya kwa minisitiri niko amategeko abiteganya kugira ngo aturenganure, ariko nabyo biranga. Kandi nyamara mbere bari badahabwa uburenganzira perezida wacu afunze, nuko kwa gataho ngaho muri iyo minsi 3 yabaye hari ikintu cyari cyabaye. Naho rero twavuye mu Rwanda, ishyaka rije bari twatwaje mu tumagarutse n'ahangaha, tubwira tuti twabonye hariya urukuta rukomeye cyane rw'amategeko FPR yashyizeho kugira ngo turenge, biragoye, bisaba ko abantu biga ubundi buryo. Ubwo buryo rero twasanze abantu batabwumva ari benshi, dusanga kubukora mu politiki mu by'ukuri bitagishoboka. Naho twavuze uti rero inzira yacu ya politiki turayirangije, reka tugerageze ibindi. Murakoze. None mu minsi yashize hari amakuru yavugaga ko bwana Deogratias Mushayidi wari perezida wa PDP Imanzi ufungiye mu Rwanda yandikiye perezida wa Repubulika Paul Kagame asaba imbabazi, ariko bikavuga ko ngo ibarwa itigeze irenga ibiro by'umuyobozi wa gereza afungiwemo. None aho bwana Mushayidi Deogratias wenda ntiyaba nabwo yarahawe amabwiriza yo kusesa ishyaka ngo abone yagabanyirizwa cyangwa se yababarirwa cyangwa koroherezwa ingoyi ariho, bikaba aricyo cyatumye mufata iki cyemezo? Abazi Mushayidi babanye nawe bazi neza ko nta kintu kimuca intege kibaho, habe na kimwe. Abajya bagiye kumusura kuri gereza bagenda yabayera bareba, akabwira ati kuki mubajwe n'iki? Bati tubajwe nuko tuje gusura kandi barafunzwe burundu urengana. Bavuga ati ntabwo mfunze burundu, mfunze imyaka iyi leta izamaraho, kandi leta irenganiye ntishobora kumaraho burundu. Mushayidi rero ntashobora gucibwa intege yuko nuko ibaruwa ye itageze igomba kugira, cyangwa se yuko atahawe imbabazi cy'uko nkuko bazihaye Madame Ingabire cyangwa bazihaye nyakwigendera Kizito. Ntabwo Mushayidi bimuca intege, kuko muzi ko Mushayidi ari uwihaye Imana mbere, ikintu kimubayeho cyose aracyakira, cyane cyane ubwo abyivugira avuga ati ibi natangiye ubu ngubu abantu benshi barabikora. Mushayidi muzi agitangira kujya hanze, icyo yavugaga ni ubumwe bw'Abanyarwanda, icyo yavugaga ni ibiganiro, icyo yavugaga ni ukubanisha Abanyarwanda hagati y'amoko yacu, tumuganiraho tudaciye ku ruhande. Ibyo bintu byose ubu ngubu maze iminsi nkurikiye radiyo yanyu, ibyo biganiro nibyo birimo gukorwa. Mushayidi nta gihe arafunze, ariko ibyo biganiro birimo birakorwa. Mushayidi rero aravuga ati igihe cyose ibyo nahaniye murimo kubikora kuri njye gereza n'uburuhuko, ndimo ndaruhuka. Ntabwo rero Mushayidi acika intege, muhumure, kandi tuzi neza yuko igihe kizagera akabamo. None ubu abayoboke ba PDP Imanzi bagiye kwerekeza he? Ntabwo nababwira ngo bagiye kwerekeza ahangaha, kuko ubwo umwanzuro wa mbere wo guhagarika ibikorwa byacu bya politiki wabaye. Abanyamuryango bagiye muri PDP Imanzi 99% ntabwo ari abantu bashaka ubutegetsi ku ngufu, ntabwo abantu bashaka ubutegetsi byanze bikunze. Icyo twagiriye muri PDP, ngewe ubikubwira Munyampeta,
mbere yo kujya muri PDP nari nabwiye Mushayidi ntabwo nzaza mu ishyaka, nzagufasha gusa kuko ufite ibitekerezo byiza, ariko mbonye afunzwe nabwiye ntabwo naterana ibitekerezo nemera, ndahaguruka mfata akabando kugira ngo ibyo bitekerezo bigeze kure hashoboka. Rero ibitekerezo byaduhuje n'ubu birakomeza kuduhuza kandi bihuza n'abanyarwanda benshi. Mbaze kuba urugero babwirane kuri radiyo yanyu, iyo numvise abantu baganira uko bamaze iminsi baganira, ndavuga niba ari abantu bose bagombye kuba mu muryango wa PDP ariko ntakunda politiki, kuko ngiye kare ko ibyo bitekerezo byacu byageze aho bigomba kugera, amfite ntabwo akazi kacu ka politiki twakarangije. Mene igisigaye noneho rero ni ukugira ngo dore ibyo ibitekerezo byagera kuri rubanda rugufi rushoboka, rubanda batajya ku maradiyo, rubanda rutari hanze, kuko no mu Rwanda iyo ibiganiro birakenewe. Naho rero tuvuga uti tuzicara tuganire n'abanyarwanda, tuganire n'abanyamuryango bacu, turebe ikindi cyakorwa, icyo tubishije nuko bizabageraho mbere y'abandi muzayimenyeshwa. None nta mpungenge mufite ko hashobora kuvamo, kuko birazwi ko ishyaka PDP Imanzi ryari bifite abayoboke benshi, ko hashobora kuvamo uruhande rumwe rukavuga ruti abayobozi bafashe icyemezo none cyo guhagarika ishyaka, none twebwe turarigumamo, bityo bikagaragara nk'aho ryaba ricitsemo ibice. Nta mpungenge mufite? Yewe ndumva navuga ko ni umwihariko wa PDP, navuga ko ari umwihariko wa PDP mu by'ukuri. Numva kugeza kuri iyi saha ari ryo shyaka ryonyine leta yagiye acika mu bice. Impamvu ni iyihe? Ni uko abanyamuryango wa PDP bose nk'uko nahoze mbabwira, nta muntu wagiye muri PDP ashaka imyanya, nta muntu wagiye muri PDP ashaka kwikuza, nta muntu wagiye muri PDP yireba ku giti cye. Umuntu wese agiye muri PDP kugira ngo arebe uko yareba inyungu z'abanyarwanda. Rero no gufatira icyemezo, ntabwo tujya dufata icyemezo nuko twe turi abayobozi ngo dufate icyemezo abanyamuryango batabizi. Abanyamuryango ni ba mbere babimenya, bakabimenyeshwa, tukabiganiraho, icyemezo kigafatwa, kuko ntabwo tugira ubwoba yuko abanyarwanda cyangwa abanyamuryango bacu bamenye ibyemezo mbere yuko bisohoka. Duhitamo ko babimenya mbere yuko bisohoka, kugira ngo nibisohoka hanze babe ba mbere batubera ambasaderi yo kugenda bisobanura. Natwe rero haba mu Rwanda haba no hanze, itangazo mwabonye barigejejweho, bararizi, kandi rwose mbabwije ukuri ko icyo kintu cyo gutekereza ko hari umunyamuryango wa PDP Imanzi ushobora kuvuga ejo ati bakoze ibyo ntifuza ngiye gushinga irindi shyaka, ntabwo mpamya ko bishoboka, kuko ndabazi bihagije, turaziranye bihagije. Icyo tugamije kiruta cyane icyateza gushinga irindi shyaka. Ndumva rero ko umunyarwanda wese uri mu ishyaka mu PDP Imanzi, ikimuhangayikishije ni uko ibyo twifuza kugeraho, ni ukuvuga imibanire y'abanyarwanda, bigerwaho. Inzira byacamo ntabwo ari imuteje ikibazo. None ni ubuhe butumwa mwaha abandi bayobozi b'amashyaka ya politiki ndetse n'abanyarwanda muri rusange? Ndumva mu ibaruwa mwasomye harimo ibintu tunenga abanyapolitiki, harimo ibintu tunenga leta, harimo ibintu tunenga abanyarwanda bandi navuga bavuga hanze, bavuga cyane, cyuko kugeza ku ubu ngubu ubona neza ko abantu bagenda bafata, nta sinzi uko mwita discours mu Kinyarwanda, bafata inyito, imvugo idakwiye mu ntoki y'abanyarwanda. Iyo abanyarwanda bamwe bita abandi abanzi b'igihugu, abandi bakabita ibigarasha, abandi bakabita abavantara, abandi bakabita abakoloni. Sinzi nawe mwumva ijambo, uburemere bw'ijambo mukoloni. Rero icyo twasaba ni uko umuntu wese ufite ijambo uvugira abanyarwanda, cyane cyane bitongo twarize mu Kinyarwanda, abize Butare bavuga ngo ni ijisho n'umuriro w'abanyarwanda. Iyo ijisho n'umuriro w'umunyarwanda ugomba kuvuga ikintu cyubaka. Rero reka tureke twireba, tureke kureba inyungu z'amashyaka yacu, tureke kureba inyungu z'ubutegetsi twifuza, ahubwo turebe ejo hazaza h'umunyarwanda, ejo hazaza h'umwana nabyaye, ejo hazaza h'umwana ubyara, ejo hazaza h'umwana bazabyara. Kuko ubu ngubu izo ngemwe turimo gutera ubu ngubu, izo grene turimo gutera ubu ngubu zizakura, nizishibukana ibintu bibi, rero tuzagera aho twaciye kandi tutifuza. Naho twifuza uti umuntu wese, cyane cyane abavuze ko bahagarariye abandi mu banyapolitike, abarimo société civile bafite imiryango bayobora, igihe cyose ugiye kuri radio ugafata ijambo, cyangwa ugiye kuri media ku mbuga nkoranyambaga ukavuga, ujye utekereza uti ikintu ngiye kuvuga kiratanga iyihe mbuto, kiratanga ubuhe butumwa, ni iki gishobora gutuma kuvukamo. Ibyo byatuma rero nibura
bwa butumwa dutanga bwose ubutumwa bwubaka aho kugira ngo busenye. Abanyapolitiki bagenzi banjye twakoranaga muri politiki, icyo twabwira ni kimwe nuko ntabwo dutaye urugamba, ntabwo dutaye urugamba rwa politiki, icyo dutaye ni inzira yo gucamo, kuko twabonye neza ko kurwanya ubutegetsi ntabwo cyangiza abanyarwanda. FPR ijya kuza ku butegetsi, abantu benshi bavuga ngo Habyarimana n'impundu zavuga, nyamara uvuye ntabwo zavuze. N'ubu rero turibaza tuti uwafata abanyarwanda bose bari hanze bakabajyana mu Rwanda, yavanyemo abari mu Rwanda bose ubu ngubu, ni ukuvuga FPR yose n'abayishyigikiye akabavanamo. Abari mu hanze se bagiye mu Rwanda babana, ntabwo tubyizeye, kubera ko iyo tubona ukuntu birirwa baterana amagambo, ukuntu amashyaka yirirwa acikamo imico nk'uko bavuga mu kanya, imvugo zivugwa hanze aha ngaha, ntabwo biduha icyo cyizere. Urumva rero ko niba tuvuga tuti ishyaka iri rifashe ubutegetsi ntabwo narikurikira, tuvuga tuti umuntu wafashe ubutegetsi ntabwo najya mu Rwanda, bose urugamba rurimo rwabarubuye. Naho ruvuga nti dufite inshingano zikomeye, cyane cyane bitwa ko tuvugira kuri media, dufite inshingano zikomeye zo gutanga ubutumwa bwubaka umunyarwanda yarahungabanye birenze urugero, dukeneye kumuhumuriza. Iyo mvugo idahumuriza rero turayamaganye, turifuza abantu bose ko guhera uyu munsi bakumva iyo ntabaza bagahindura imvugo zabo. Bwana Munyampeta Jean Damascene wari umunyamabanga mukuru w'ishyaka PDP Imanzi, ndabashimiye kuri ibi bisobanuro muhaye Radio Urumuri. Murakoze cyane, kandi tutarangiza ngira ngo bashimire by'umwihariko ibiganiro maze iminsi mukora, maze iminsi mutegura, mubikomeze kuko niho tugana, niyo nzira yo nyiro kubaka. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana. Kuri uyu wa kane itariki 28 z'ukwa 10 umwaka wa 2021, urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Bwana Hakuzimana Rashid Abdul, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro. Ibicishije mu binyamakuru byo mu Rwanda, RIB yatangaje ko Bwana Rashid Abdul Hakuzimana akurikiranyweho gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. RIB ikaba ivuga ko ibyo byaha Rashid Abdul Hakuzimana yagiye abikorera mu binyamakuru bya murandasi kuri channel za YouTube. Mbere yo gufatwa no gufungwa kuri uno munsi, Rashid Abdul yari yanditse ibarwa ifunguye yahaye umutwe cyangwa impamvu ivuga ko ari umushinga w'amahoro, aho Bwana Abdul atanga igitekerezo cyo gushyira muri guverinoma bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta. Urakomeza kumva amakuru mu Kinyarwanda. Iyi ni Radio Urumuri, ijwi ya Societe Civile Nyarwanda. Kuri uyu wa kane itariki 28 z'Ukwakira mwaka wa 2021, umunyamakuru Theoneste Nsengimana ukuriye ikinyamakuru Umubavu TV hamwe n'abanyapolitiki 8 bo mu ishyaka rya Darufa Umurinzi riyobowe na Madame Ingabire Victoire Umuhoza bagejejwe mu rukiko. Amakuru dukesha Ishema TV aravuga ko Maître Gatera Gashabana wunganira abayoboke ba Darufa Umurinzi 8 hamwe na Theoneste Nsengimana uyobora Umubavu TV yahise avuga ko abo yunganira badashobora kuburana kuko babonye idosiye y'ibyo baregurwa mu gitondo. Umucamanza yahise atanga itariki nshya yo kuzagaruka kuburanira gufunga no gufungura by'agateganyo ku itariki 2 Ugushyingo uyu mwaka wa 2021, nk'uko twabyumvise n'ijwi, nk'uko twabigezwaho n'ijwi rya Primo TV. Hakazaba rero ari 2:00 mu gitondo. Cyuma Hasani Dieudonné ukuriye Ishema TV yarahari yafashe amashusho y'aba bafungwa
bazanwa bagezwa ku rukiko ndetse banavanwayo. Turakurikirana iyo nkuru y'amashusho. Bwana Nsengimana Theoneste yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021. RIB yatangaje ko yamutaye muri yombi hamwe n'abandi bantu batandatu itavuze amazina yabo kuri Twitter yayo yabitangarijeho. Yavuze ko ibakurikiranyweho icyaha cyo gukwirakwiza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Ku nshuro yabo ya mbere bageze imbere y'umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruherereye mu karere ka Kicukiro umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Babaye 9 baje kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Abaregwa bose binjiye mu mbago z'urukiko ku isaha 3:15 bari mu modoka imwe ntoya yagenewe gutwara abafungwa y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iherekejwe n'igipolisi irimo abapolisi bacunze umutekano. Bakigera mu rukiko bahawe ibyicaro baricara. Agitangiza iburanisha umucamanza yatangiye yibutsa abaje gukurikirana urubanza ko bitemewe gufata amajwi n'amashusho mu rukiko, ari naho yahereye asaba abanyamakuru kuzimya ibikoresho byabo bifata amajwi n'amashusho ndetse bakabishira mu bikapu, ari nako kubasaba ko banyura imbere y'uhagarariye ubushinjacyaha muri rubanza bakamwereka amakarita y'akazi. Umucamanza yahise abaza uhagarariye ubushinjacyaha impamvu abafunzwe binjiye mu rukiko bakicara bambaye amapingu. Ategeka abapolisi kuyabambura akabona ubutangira iburanisha rya none. Abaregwa aribo Bwana Nsengimana Theoneste usanzwe ari umunyamakuru icyarimwe n'umuyobozi mukuru wa Umubavu TV online na umubavu.com yacicagamo akamwenyura ubona ko nta kibazo cyangwa impungenge afite z'ubuzima abayeho muri kasho ya polisi. Hamwe n'abagenzi bareganwa hamwe aribo Hagenimana Hamadi utuye mu kagari ka Kimisagara umurenge wa Kimisagara akarere ka Nyarugenge umujyi wa Kigali, Masengesho Emmanuel utuye mu kagari ka Munanira umurenge wa Nyamyumba akarere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba, Mutabazi Alphonse utuye akagari ka Rubona umurenge wa Nyamyumba akarere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba, Habimana Marcel utuye mu kagari ka Terimbere umurenge wa Nyundo akarere ka Rubavu intara y'Iburengerazuba, Ndayishimiye Jean Claude utuye mu kagari ka Rwamiko umurenge wa Muganza akarere ka Gisagara intara y'Amajyepfo, Rucubanganya Alexis utuye mu kagari ka Nyamagana umurenge wa Remera akarere ka Ngoma intara y'Iburasirazuba, Sibomana Sylvain utuye mu kagari ka Kigarama umurenge wa Kigarama akarere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, Uwatuje Uwayeze utuye mu kagari ka Nyarurama umurenge wa Gatenga akarere ka Kicukiro umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Bakekwaho ibyaha birimo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, gukwirakwiza amakuru atariyo cyangwa icengezamatwara bigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga no gucura umugambi wo gukora icyaha. Mwiburanisha rya none ababurana bose uko ari 9 bahagaze imbere y'umucamanza, ari nako Metre Gatera Gashabana ubunganira yagiye atambuka ahereza umwe kuri umwe dosiye ye. Umucamanza yahise abaza niba abaregwa biteguye kuburana. Metre Gatera Gashabana ubunganira yabwiye urukiko ko batiteguye kuburana kuri uyu munsi wa none ku mpamvu z'uko atigeze ahuzwa na systeme ya dosiye yabo yunganira mbere y'igihe. Yanabwiye urukiko ko yahujwe na systeme ya dosiye yabo yunganira mu masaha ya nyuma ya saa 6 y'umunsi w'ejo hashize ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2021, bisyo ko atabonye umwanya wo gutegura dosiye ngo ayigeze kubo yunganira. Metre Gatera Gashabana yanavuze ko bitamworoheye guhura nabo yunganira bitewe nuko aho bafungiwe ku biro bya polisi i Remera babamuha bigoranye, kandi nabwo bakamuha kumarana nabo iminota 10 gusa. Kuri we agasanga ari mike
ku buryo itamufasha kuganira n'abo yunganira. Agasaba urukiko gusubika iburana rya none rugategeka inzego za polisi na RIB zibafite kumworohereza akabonana nabo. Urukiko rukazatanga itariki hafi yo kuburana bakazaza biteguye neza. Umucamanza hise aho ijambo uhagarariye ubushinjacyaha muri rubanza avuga ko abaregwa n'ubunganira basomye dosiye yabo muri RIB no mu bushinjacyaha, bidakwiye kuvuga ko batabonye umwanya uhagije wo gusoma dosiye yabo, ngo cyane ko ibyo barimo kuburana ari ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo kandi ibyo bagiye kuburanaho ari byo babajijweho na mbere. Kuri we ngo yiteguye kuburana. Umucamanza hise abaza abaregwa niba biteguye kuburana, bose bamusubiza ko batiteguye kuburana kubera ko batabonye dosiye yabo. Muri rubanza hahise hazamukamo izindi nzitizi z'umwe mu baregwa witwa Sibomana Sylvain ufite ibyo aregwa bitari mu byo yabajijwe. Umucamanza hahise ategeka inzego z'ubushinjacyaha, ubugenzacyaha na polisi korohereza abaregwa bakazabonana n'ubunganira mu mategeko kandi bagahabwa umwanya uhagije wo gutegura dosiye yabo. Bakazagaruka imbere y'umucamanza ku wa kabiri w'icyumweru gitaha tariki 2 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2021. Nta yindi nzitizi, ni ukuvuga biteguye neza kuburana. Cyuma Hassan Dieudonné, Ishema TV, ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali. Turangirize aya makuru mu karere ka Rutsiro, aho ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abanyeshuri 312 bo mu karere ka Rutsiro bakomoka mu miryango itishoboye bakaba bishyurirwaga minervare n'ubuyobozi bw'akarere birukanywe mu mashuri bitunguranye mu mashuri y'imyuga bigagaho. Amakuru ava mu binyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda aravuga ko akarere katubahirije amasezerano kagiranye n'amashuri yakiriye abo banyeshuri, bikaba byaremejwe n'abayobozi b'ayo mashuri. Rwanda News yo yanditse ko aba banyeshuri 312 batangiye kwiga ku itariki 24 Kanama umwaka 2021, bakaba bagombaga kwishyurirwa n'akarere ka Rutsiro ku nkunga ya banki y'isi yose. Bwana Habitegeko François ni guverineri w'intara y'Uburengerazuba, we akaba yabwiye itangazamakuru ko iki kibazo atari akizi ariko ko agiye kugikurikirana maze aba banyeshuri bagasubizwa mu mashuri byihutirwa. Ayo rero niyo makuru twari twaguteguriye y'uno munsi, akaba yaragizwe n'izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Ishyaka PDP Imanzi riyobowe na Deogratias Mushayidi ufungiwe mu Rwanda ryahagaritse imirimo yose ya politiki ryakoraga. RIB yatangaje ko yataye muri yombi Bwana Rashid Abdul Hakuzimana. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana ukuriye Umubavu TV hamwe n'abayoboke 8 ba Darufa Umurinzi bagejejwe mu rukiko ariko ntibaburana kuko Maître Gatera Gashabana yatanze inzitizi z'uko abo aburanira babonye amadosiye yabo no munsi bityo bakaba batari biteguye. Naho abanyeshuri 312 b'abakene birukanywe mu mashuri kubera ko akarere ka Rutsiro gafite inkunga yabo katabishyuriye. Ndagushimiye rero kuba uri hamwe na Radio Rumuri ibihe byose. Andi makuru naho ubutaha, yewe ndi Fabiane Mwita.